For example, see how you will come up with the, you know, if you really want to learn the French, right? So what is the heading, subheading, title wherein we can learn the vocabularies? Now, for example, we have one word which is, repeat after me, la vie quotidienne. La vie La vie quotidienne. La quotidienne. vie quotidienne. Quotidienne. La vie quotidienne. Now, see, we is my life. Literally meaning of we is my life. Life. Quotidienne. Répétez après moi. Quotidienne. Quotidienne is Quotidienne. basically we have daily activities. Repeat La vie after me. quotidienne. La vie quotidienne. Répétez après moi, s'il vous plaît. Quotidienne. La vie quotidienne. Quotidienne. La vie quotidienne, c'est-à-dire quoi? Daily activities. For example, if I ask you, tell me your daily activities. So, see, today we'll learn French from English. And now, for example, you know, you speak Hindi, you English, you use Hindi version also, you use English also sometimes, right? Okay, chal, theek hai, okay, I will wait for you. बोलते हो आप ऐसे? It means you are using Hindi and English also. So how I can, in a very initial stage, how I can learn French with the help of these things? La vie quotidienne, quotidienne is a daily activities. Répétez après moi, quotidienne. Repeat after me. Quotidienne. Quotidienne is your daily activities, the things you're doing in your life. La vie, the life. La, say the article which is the life. La vie quotidienne. Répétez après moi, s'il vous plaît. La vie, La vie quotidienne. Quotidienne. say Claire, my team. अब मुझे एक Claire. tell me one thing, in your daily activities, la vie quotidienne, we have a lot of things which we do in a la vie quotidienne. For example, repeat after me, la famille. Répétez après moi, la famille. La La famille. famille is the family. Obviously, in your daily life, you have your family. Maybe you speak to your family. La famille. So, La la famille. vie, répétez après moi, la vie quotidienne. The first we have la famille. La La famille. Les relations personnelles. Les relations personnelles. The personal relationship. C'est clair. C'est autre vie quotidienne. Répétez après moi. Let me explain to you. And team, today you have to repeat after me because today we are working for a theaters, like you have to speak up, and I will explain to you how we can participate in this. Bolo, say, what is say over here? This is, why this is team? See, we have one thing you have to understand. We have three types of this. You know what? In French, we have a version which revolves around the masculine and feminine. We have sir, which is masculine this. Set, we have feminine this. And say we have plural this. So repeat after me. We have three type of this. Is it clear to you? Sir, set, say. Sir, set, say. Clear to you? Yes, sir. Sir, set, say. Sir, set, say. So, sir is my masculine, set is my feminine, and say is my plural. Is it clear to you? Sir, set, say. So, sir is my masculine this, set is my feminine, and say is my plural. Say Claire Matheson. I asked you this is we have EST. So repeat after me, say. Répétez après moi, say. Say. Why say? Because EST version. Have you done H verb team? Yes. H is my verb to is MR, all of you. Yes, H sir. is my verb to is MR.
Chalo, I will explain it again because that's a new verb. Irregular verb basically. Être is my verb to is am are. So if I want to conjugate être verb, that is je suis is to I am. Clear? Tu es is to you are. Is it clear to you? L Elle est is to he she is. Nous nous sommes sommes is to we are. Is it clear to you? Vous êtes is to you are. And ils, elles sont is to they are. Rohan, is it clear to you? Yes, sir. So repeat after me. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Is it clear to you? If I ask you, Yes, this sir. is my, how to conjugate a sentence? This is my daily activities. Now today I want you to speak you to flow with the French. How? This is my daily activity. If you will say like that. This is what? Say. What is my? Ma. Have we done? la Ma is my. Say ma vi. Vi is my life. Say ma vi quotidien. C'est ma vie Kailash, quotidienne. repeat after me. Yes, C'est ma vie sir. quotidienne. C'est ma vie quotidienne. Today you have to speak French. Today we have a theater. We are working for a theater. C'est ma vie quotidienne. This is my daily activities. And this portion is already we have in the A2 book. But we are doing with the help of the theater. C'est ma vie quotidienne. Répétez après moi. C'est ma vie Quotidienne. quotidienne. Personnellement. Répétez après moi. Personnellement. Personnel. Very important. Personnel. Personnellement. Répétez après moi. Personally. Personnellement. Répétez après moi. Personnellement. Repeat after me. Personnellement. Personnellement. Personnel. personnellement. Personally. Repeat after me. Personnellement. Répétez après moi. Personnellement. जो आपको लगाने हैं personnellement. Personnellement. Because as I conveyed to you, we'll be doing theater for B1 also, B2 also. So now quotidien is my A2 level, but personnellement I am entering in my B1 theaters. Personnellement, répétez après moi. Personnellement. Personnellement. Play करेंगे gradually. Personnellement is personally. If you say personally, I can say okay. Quant à moi. Very important connectors. Quant à moi. रेप्टे आप टीम ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर जब आप B1 का पोर्शन करोगे जब आप B1 में एंटर करोगे वहां पे चीजें हमें चाहिए we want this quanta moa is according to me what you think you say according to me you say in English according to me quanta moa selon person these are the connectors which you have to apply selon moi Repeat after my team. Personnellement. Shailesh, repeat after me. Personnellement. Personnellement. Personally. If I say personally, I want to say like Personnellement. Quanta moi according to me. Selon moi is according to me. Selon moi. Now repeat after me. See, very important. After the défendre, repeat after me. After the défendre, mon point de vue, répétez après moi. Afin de défendre. mon point, répétez après moi. Afin the very important connector. See, we're working for a connector. So tell me why we work connector in IELTS. Tell me. If you try more and more connected in writing and speaking, you get marks. Why was the reason behind this? It means this technique to clear the exam. Now, if you really want to speak French, if you really want to clear the higher exams, you know, DELF B1, B2, this is the program which you work for. Dramatically, you are entering in theaters, and in theaters, you learn a lot of concept. Is it clear to you? La vie quotidienne will work for a A2 pattern. Abhi hum usko karenge, but dramatically, I'm entering in the theater something. So repeat after me. Personnellement. Personnellement. Répétez après moi. Quant à moi.
Quanta moi. Selon-moi. Selon-moi. Now, what is afin the? Afin the is in order to. In order to. Afin the default more point of view. It means no, you will say, okay, let me defend my point of view. बोलते हो आप? In order to. Afin the literally meaning afin the is connected with the meaning is in order to. In order to defend my point of view, afin the défendre mon point of view. In order to defend, afin the défendre. Jyoti, is it clear to you? Yes, sir. Jyoti, the moment you will enter in a B1 pattern, you know, we are working for a lot of things over here, which you learn a different concept. So, let's say, après moi, personnellement, Personnellement. quant à moi, Quanta moi. selon moi, Selon afin de défendre mon point de vue. Afin de Afin de Afin de is in order to. In order to defend, afin de défendre mon point de vue. In order to defend my. Afin de défendre mon point de vue. Is it clear to you? Afin de défendre mon point de vue. बच्चों पीछे से जिसका वॉइस आ रहा है प्लीज म्यूट कर लो बिकॉज आई एम गेटिंग सम वॉइस एंड सेशन से रिकॉर्डिंग बच्चे राइट सो रिपीट आफ्टर मी मोर पॉइंट ऑफ व्यू माय देन यू कैन से मोर पॉइंट ऑफ व्यू माय पॉइंट ऑफ व्यू इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज इट क्लियर टू यू Afin de défendre mon point de vue. the view is my point of view is it clear to you so répétez après moi personnellement. Personnellement. Répétez après moi, personnellement, team. Personnellement. Quant à moi, Quant à moi. ग्रामेटिकली हम इस चीज को आगे बढ़ेंगे जब आप B1 में जाते हो तो B1 में हमें चीजें करनी है B2 में चीजें करनी है हमें अब बोलो दम आप पास रिपीट आफ्टर मी वेरी इंपॉर्टेंट टीम कोई भी टॉपिक आप बोल रहे हो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है बोलो दम आप पास रिपीट आफ्टर मी दम आप पास इज अकॉर्डिंग टू मी for my part of view. Répétez après moi, de ma part. De défendre mon point de vue. Repeat after me, very important. De ma part. De mon côté. तीन ये बहुत important है. Let me explain to you what is this. De mon côté. Côté basically we have a side. What is côté in French? Side. You know S-I-D-E side. अभी समझ आ रहा है आपको? अभी is it clear to you? Yes, sir. What I'm saying is, see, if I want to say something in English, I say personally, I want to say that. Personally. Personally is my connector. Personally. Répétez après moi, personnellement. So I will say, according to me, quant à moi. Répétez après moi. You say, according to my point of view, according to me. So that is quant à moi. I will say according to my point of view. Selon moi. Selon is according to me. See, we have a synonym. Quant à moi. Répétez après moi. Quant à moi. Selon moi. Then you will say, okay, in order to defend my point of view, you say afin de défendre mon point de vue. Répétez après moi. Afin de défendre Yes, afin de défendre mon point de vue. Afin de défendre mon point de vue. From my part, répétez après moi, de ma part, De de ma mon part. côté, De mon côté. from my side. Okay, tell me, in English, say from my side, from my part, personally, from my point of view, in order to defend my point of view, so what to say in French? Repeat after me. Personnellement. Personnellement. Jyoti, is it clear to you? Yes, sir. Personnellement, quant à moi. Quant à moi, Quant à moi. c'est clair? Yes. Selon moi, afin de défendre mon point de vue, Afin de défendre mon point de de vue. ma part,
Damapa. Damapa. Pote. Demo My Pote. side. Is it clear to you, team? Yes, sir. Is it clear to you, team? Team, these are the very, because we're working for connectors first. Is it clear to you, team? Now, for example, if I ask to you, la vie quotidienne, we work for la vie quotidienne, the daily activities, la vie quotidienne. What is quotidienne? Lovey Quotidienne, say that daily activities. Activities. Well, quotidienne. Read after me. Quotidienne. If you ask from me, la vie quotidienne can be with my family. I spend the time with my family. La famille. Répétez après moi. La la famille. Répétez après moi, s'il vous plaît. Les relations personnelles. Répétez après moi. Les relations personnelles de relationships. Les relations personnelles. Répétez après moi. Les relations personnelles. Because see, your tongue has to be moved. How you can speak very good French easily. The moment you will practice with me. So repeat after me. La famille. la Famille. Les relations personnelles. Les relations personnelles. Les loisirs. les Répétez après moi. Les loisirs. Les loisirs, say that it's a hobby. Your hobbies, if I ask you, tell me your hobby. That is, see, this is my lovely position, what I do in my daily activities. So you can use the vocabulary, les loisirs, say that it's the hobby. Okay. Les sorties. Les sorties is sortie is my verb to exit basically. yes Exit. You know, exit, बाहर जाना, les sorties. Répétez après moi, team. Les sorties. Repeat after me. Les sorties. Répétez après moi. Les achats. Les achats. Purchasing. You know, buy, purchase. Yep, आप मे भी डेली एक्टिव में आप परचेजिंग करते हो. I'm not sure. Les achats. Les achats. Les achats, c'est de dire quoi? C'est what? C'est votre purchases. Les achats. Les achats, c'est de dire quoi? C'est votre purchases. Is it clear to you, my team? So répétez après moi, la vie quotidienne. La vie quotidienne. La vie quotidienne. Répétez après moi. La vie quotidienne, c'est de dire quoi? C'est votre daily activities. Is it clear to you, team? Yes, sir. So repeat after me, tell me. La famille. Répétez après moi. La famille. Répétez après moi. La famille. Les relations personnelles. Les relations personnelles. C'est clair. Is it clear to you, my team? Then we have what? Les loisirs. Les Les loisirs. loisirs. Team, इसको repeat करो, please. Kamal, repeat करो, please. La famille, les relations personnelles, les loisirs, les sorties, les achats. Very good. Can you repeat, Jyoti? yes sir. La famille les relations personnelles les loisirs les sorties les achats C'est clair? oui Claire. Okay. Yes. Now, Gaganji, can you repeat, please? Yes, la famille, les familles, les relations personnelles, les loisirs, les sorties, les achats. Les transports. Répétez après moi. Les transports. See, actually, tell me, Gaganji, what you do? You're working, right? So you use transport. Yes, Because मैं आपको, see, over here we are doing the vocabularies, but in terms of the theaters. Now, for example, what I forgot your name. Kamal. Kamal asked to Gagan, Masya, tell me your week quotidien. Dis-moi. I will tell you what is. Tell me, dis-moi. I will explain to you. हम एक theater खेलेंगे. Tell me your daily activities, and you will say, okay, the week quotidien.
I have to handle my family. अभी हम करेंगे वो चीज, अभी मैं आपको सिर्फ terms दे रहा हूँ. I have to handle my personal relationship. I have to handle my hobbies. Obviously, I go out. That is sorry. I buy something. Asha. अभी मैं वो चीजें दे रहा हूँ. I use the transport. I travel. Voyage. समझ आ रहा है कैसे थिएटर करेंगे अभी हम, गगन जी? हाँ जी. Yes sir. शैलेश सर रिपीट कर दो, वॉइस चली गई थी. क्या कह रहे हो? फ्लक्चुएशन है सर आज कनेक्शन में. फ्लक्चुएशन है. हाँ जी, आपकी आवाज अड़ रही है बीच में. Yes. रही है बीच में वॉइस. या रुक रुक के आ रही है. Okay, let me see. Can you hear me now? यस Yes. सर. Is it fine now? Yes, sir. यस सर. Okay. Now, you know how we'll play a theater. Now, for example, there's a conversation between Kamal and Gagan. In English, first I will explain to you कि कैसे करना है हमें ये. I will explain to you. La vie quotidienne. Kamal will ask to Gagan ji. Oh, Monsieur Gagan, tell me your daily activities. I will explain to you कैसे करना है वो. Then Gagan will say, Allah, for me, I have to handle my family. I have to take in my personal relationship. I have my hobbies. I go out. It means sorti. समझ आ रहा है आपको गगन जी कैसे करेंगे? Les achats, I buy something. Les transport, I take the transport. Les voyages, it means I travel. Les voyages. Répétez après moi. Les voyages. ले Repeat voyage. after me. Les voyages. ले voyage. The voyage. travel. Les voyages. The trips. Les bâchements. Répétez après moi. Les bâchements. Répétez après moi. ले बैक. Please repeat after me. Les bâchements. Répétez après moi. Les bâchements. Les bâchements, c'est-à-dire quoi? C'est votre accommodation. Accommodation. Les autorités. Répétez après moi. Les autorités. Les autorités. We have authorities. Les bâchements, accommodation. Répétez après moi. Les bâchements, accommodation. Les autorités, authorities. Is it clear to you, team? Sorties means Sortir, go out, exit. Les sortir, exit. Is it clear to you, team? Yes, sir. Yes, sir. Now, team, very important concept, how we can play a theater. Now, let me explain to you. May I rub this, team? अब देखो मैं आपको आज connectors लगाने सिखाऊंगा. Today I will explain to you how to apply connectors in terms of your conversation. If you really want to speak and grab a good marks in your oral, say clear. Now, for example, okay, now. Team, for example, Kamal asked to Gagan, hello, Mr. Pen down, please, in English. Tell me your daily activities. ये गगन बोलेंगे. Sorry, Kamal. For example, what you do. कैसे मैं फ्लो में, अच्छा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मेरे को टेल मी योर डेली एक्टिविटीज, व्हाट यू डू इन योर डेली लाइफ. मेरा वो फ्लो फ्रेंच में कैसे आएगा? द मोमेंट यू विल पार्टिसिपेट विद मी, व्हाट यू डू, आई विल एक्सप्लेन टू यू वन बाय वन व्हाट यू डू इन योर डेली, व्हाट यू डू इन योर लाइफ, कुछ भी. क्लियर? Now, for example, Gagan is asking to, sorry, Kamal is asking to Gagan, hello, bolo, bonjour, repeat after me, Mr. Bolo, bonjour, Bonjour. bonjour, monsieur, répétez après moi, s'il vous plaît, bonjour, Bonjour, monsieur.
Team, one thing you have to understand over here, what to tell. We have verb these. Repeat after me. These. These. These is These. my verb to tell. Is it clear to your team? We. चलाना ही। These is my verb to tell. Literally meaning of these is my verb to tell. Is it clear to you? Tell. Yes, sir. Now, team, one thing you have to understand. See, in French, team, we have a conjugation. Tell me yes and no. Yes. Without conjugation, there is no French. Say clear. So there are some verbs, team, which we have to understand by heart. See, it is not like English. I can say I tell, you tell, we tell, he tells, she tells, my tell is common. No, this is French. So repeat after me. Je dis is to I tell. Je dis is to I tell. Jodi. Tu dis is to you tell. You tell. Il dit is to he, she tells. Il dit. L she. Nous disons is to we tell. Nous dis is to we. These things we have to understand. Shailesh, you there? Yes, sir. Yes, sir. So répétez après moi. Je dis, Je Je dis. dis. tu dis, Tu Tu dis. dis. il dit, Elle dit. nous disons, Nous disons. Nous vous disons. dites, Vous Vous dites. dites. Vous dites. elle dit. Very important. See, how to fix this conjugation in your mind will play a theater of this verb. So repeat after me. Je dis, Je dis. Je dis. tu dis, Tu dis. Tu dis. elle dit, Il dit. nous disons, Nous disons. vous Nous dites, disons. Tu dis. Vous dites. elle disent. Il dit. अब me is moi. Répétez après moi. 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 Me Moi. is moi. So repeat after me. Dis-moi. Now, for example, if you're saying, तू मुझे बता. Dis-moi. Tell me. Répétez après moi. Dis-moi. Tell me. Dis-moi. Dis-moi. C'est clair. Your Oui. activity. First of all, one thing you have to understand, team. बोलो. तेरा. Tera. तेरी. Teri. Tere in English, sorry, in Hindi. What is in English? Your. But in English we have yours. But in Hindi we have tera, we have for masculine. Masculine. Yes. So what in French? Ton, Ta. ta, Ta. tera, teri, tere. Because we have to Ton, learn ta, something. te. Yes. See, in English we do not have masculine, feminine. But in Hindi we have masculine, feminine. Tell me yes or no. Yes. Yes, sir. Tera ladka, teri ladki. But in English we have your boy, your girl. But in French we have masculine, feminine, and plural. So ton, ta, te. Répétez après moi. Ton, ta, te. Stand for tera. Ta stand for teri. And te stand for yours. Plural. So if Kamal asks, bonjour, monsieur, répétez après moi. Bonjour, monsieur. अगर कमल रिस्पेक्ट दे रही है गगन जी को तो बोलेगी आप मुझे बताओ अपनी एक्टिविटीज. तो यहाँ पे आप क्या है? वो दीत, वो इज माय आप. Yes. तो यहाँ पे क्या होगा? दीत मुआ. यू टेल मी. आप मुझे बताओ. Hello. Yes, I'm in the batch. You come. I'm sitting in the office. Okay, I'm in the batch. Sorry. Yes. Exactly. Sure. Okay. All right. Okay. Now, bonjour, monsieur. Dites-moi. Tell me. Achha, one thing you have to understand. Why over here, dites? वो के साथ बीट हुआ. Yes, because I'm giving a respect to dites-moi. Tell me.
If I will say tu mujhe bata, then over here I can say dis-moi. To Tu mujhe bata, because we have two conjugation, we have tu. Dis-moi. Say Claire. Team, all of you, is it clear to you? Yes, sir. So I'm saying bonjour, monsieur. Répétez après moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour, monsieur. Moi. अब यहाँ पे Dis-moi. why we have wo? What is wo over here? More. Your. Yes, plural, but in see we have an informal version. Tera, teri, tere, to, ta, te. But what is my formal version? आपका, आपकी, आपके. So répétez après moi. Votre, wo. Votre, oh, say Claire, my team. Yes. It means आपका, आपकी, आपके is votre, wo. Water, Repeat after me. To, ta, te. Ton, ta, te. तेरा, तेरी, तेरे. तेरा Tera, teri, tere. आपका, आपकी, आपके is votre, wo. Say Claire, my team. Claire. Is it clear to my team? Yes, sir. Let's have a conversation between two guys. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur. monsieur. Dites-moi, tell me. बोलो, dites-moi. Dites-moi. आपका इतना टंग पे बैठ, जैसे आप बोलो tell me. That has to fix. आपका बिल्कुल अब see, because you have to practice with this. Dites-moi, tell me. And we use a lot of dites-moi, tell me. वो activity, your activity. It means your daily, tell me your daily activities. See what I'm saying over here? Now, for example, you tell me na, then don't use English. Tell me, dites-moi, dites-moi. Vos activités quotidiennes. Bonjour, monsieur, dites-moi vos activités quotidiennes. So let's have a conversation between Shailesh. Shailesh, can you speak up? Bonjour, monsieur, dites-moi vos activités quotidiennes. Speakly. Can you speak up, please? Bonjour, monsieur. Dites-moi vos activités quotidiennes. Vos activités, because we have S and A has to be combined. So répétez après moi. Dites-moi vos activités quotidiennes. Répétez après moi. Dites-moi vos activités quotidiennes. Yes. Now, for example, we have a term. For example, बोलो. Par exemple. For example. Par For example. term है ना आपकी dis-moi. Dis-moi. This ये इतना आपका टंग से जुड़ा होना चाहिए कि यूज स्पीडली, जैसे आप हिंदी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट हैज टू बी फिक्स. स्टिक विद योर टंग. दीस टाइप ऑफ टर्म्स. फॉर एग्जांपल रेपते आप प्रेम. For example. For example. Yes, for example. For example. Personally, personnellement. Personally, I use lot of time, for example, in my speaking. For example. Say Claire. Yes. Now, team, we have verb fair. Fair is my verb to do. Yep. बच्चे पीछे से वॉइस ना आए, प्लीज म्यूट कर दो जिसका वॉइस आ रहा है. Fair is my verb to do. Clear? So Fair. is my verb to do. Clear? The moment I see, because you know what, in French we have a conjugation thing. Now, for example, we have done the verb. I can say je dis, tu dis, il dit, nous disons. Répétez après moi. Je dis, tu dis, il dit. बोलो मुझसे आप. Je dis, tu dis. Je dis, tu dis, elle dit, nous dit. C'est clair? D'accord? Oui. Now, over here we have a fair verb. Fair is my verb to do. So repeat after me. Je fais. Je fais. Is to I do. Yes, this is a conjugation of fair verb. Team, in French, Rohan, we have a conjugation. So we'll do the practice of the conjugation. Répétez après. Je fais. Je fais. Tu fais. Tu. Elle fait. Elle fait. Nous faisons. Nous faisons. Nous faisons. Vous faites. Vous faites. Vous faites. Vous faites. Elles font. Vous faites. Elles font. Elles Elle font. font. So répétez après moi. Je fais, tu fais,
j'ai fait, tu J'ai fais, fait. Il, elle fait, nous Nous faisons, vous faites, ils, elles font. C'est clair, my team. So, répétez après moi. Je fais, j'ai fait, tu tu fais, fais, il, elle fait, il, elle fait, nous faisons, nous faisons, vous Nous faites, faisons. faites, Vous faites. ils, elles font. il, elle Elles, Now elles repeat after font. me. Je fais is to I do. j'ai fait, to I, Je fais as I do. Tu fais is to you do. tu fais, to you Tu do, fais is to you do. Il, elle fait is to he, she does. il, elle fait, Il, elle fait, he, Faisons she is to does. we do. nous faisons, is to, Nous faisons is we do. Vous faites is to you do. vous faites, is You do. And il, elle font is to they do. il, elle font, is to they do. Is it clear to you, my team? Yes. Clear? Prabjot? Okay. So now team, je fais, répétez après moi. Je fais is to I do. The face to I do. The face to I Tu do. fais is to you do. You face to you do. Il, elle fait is to he, she does. Il, elle fait to he, she does. Nous faisons is to we do. Nous faisons is to he do. Vous faites, ils, elles font. C'est clair. Il, elles font. C'est clair. Okay. Clair. Now, for example, वो जहां समझना टीम टर्म्स क्या माइंड में होनी चाहिए आपकी दी moi par exemple répétez après moi दी moi par exemple terms मुझे see these terms जैसे आप हिंदी बोलते हैं ना these terms have to be fixed répétez après moi दी moi par exemple Dites-moi par exemple. c'est clair now one more terms I am giving it to you which has to be strongly built clear now for example qu'est-ce que tu fais répétez après moi qu'est-ce que tu fais répétez après moi team Qu'est-ce qu'il fait? qu'est-ce que tu fais répétez après moi team qu'est-ce que tu fais repeat after me Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais? repeat after me qu'est-ce que tu fais répétez après moi team Qu'est-ce qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce repeat que after tu me fais? qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu qu'est-ce fais? que tu fais repeat after me qu'est-ce que tu fais अब qu'est-ce Qu'est-ce que literally tu meaning of fais? qu'est-ce is what qu'est-ce see we have a lot of sense of what a lot of sense qu'est-ce que tu fais monsieur répétez après moi qu'est-ce que tu fais monsieur देखो लैंग्वेज में आपको अपना पूरा आपको यू नो आई वांट कुछ टर्म्स ऐसी हो देखो हाउ यू लर्न द लैंग्वेज if you practice with me daily 10-20 conversations obviously we'll pick a lot of pattern gradually you will speak you'll how see the motive is to increase the flow in French but how in your B1 you have to appear yourself for monologues आती हैं B2 में monologues हैं but then how we can get a grip répétez après you famous here Tout fait, monsieur. Qu'est-ce literally meaning of qu'est-ce is what बोलो qu'est-ce Yes. if you will say quoi repeat after me quoi literally meaning of quoi is what team bolo quoi is what Is what? team repeat after me quoi qu'est-ce que tu fais monsieur répétez après moi qu'est-ce Qu'est-ce que que tu fais, monsieur now for example what you do Qu'est-ce in your que daily monsieur? life if I ask you say Claire
Now what I can ask? See, there are a lot of ways. Soccer. Soccer is also we have what? What? Circle, vous faites dans votre vie quotidienne. Répétez आप circle. I can say qu'est-ce que. Acha, one thing you have to understand. Listen to me. Qu'est-ce. Repeat after me. Qu'est-ce. 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 Okay. Quoi. Quoi is what? Clear? Circle. Circle. We have a lot of ways. See, qu'est-ce. अगर मैं qu'est-ce में circle को अलग कर दूं, that is circle. Literally meaning of circle. Circle. Circle je fais. What I do. That's what I do. हम बोलते हैं that's what I do. बोलते हैं हम that's what I do. बोलते हैं team. Okay. You speak very forever. That's what I do. That's what. Okay, tell me in English. You speak very speedily. That's what I do. Tell me. बोलते हो speedily. Tell me. Yes, sir. बोलते हो आप? Yes, sir. Okay. Now, how to speak up? That's what I do. Rohan, you want to say something? Nothing, sir. I was just thinking like whosoever like invented French, he was suffering from disease something. It's like everything is so much explained, elaborated for extra. If you want to say a small sentence, it's like you have to write everything extra. No, I didn't get this point. Nothing, sir. I'm just being sarcastic. That's it. Acha, okay, that's fine. So you understood the concept? Yes, sir. I'm listening thoroughly. Okay. So Rohan, the session is under recording. So there's no need to Oh. write if you're facing a problem to write something. So recording is there. So we'll share the recording, right? See that Okay, how okay, you can sorry. learn the concept. Is it clear to you? We have to move ourselves in the language. Circle, qu'est-ce quoi. Now what is that? Very normal phrases. That's what I do. You do normally. That's what I do. So what to say in French? That's what I do. Circle, je fais. See, what is circle? What? That's what. That's what circle. What is that's what? Circle, je fais. Have you done fair verb? Fair verb is my verb. Yes, sir. Look, language never. See, I have seen a lot of students, a lot of professors spend 1 year, 2 years with the language, but still there's no flow nahi aa pata language mein. They cannot speak the language sometimes. Even trainers also, their speaking is very low. They spend 3 years, 4 years, but why? Because see, you know what? With the help of these type of techniques, you can learn French, you can speak French. Say Claire, it is not about I will give the verbs, okay, fair verb, parler, and you know, okay, how to make a comment, but how to speak. See, the moment you will enter in TEF, Rohan, in TEF, there will be a thoroughly conversation with the trainer. That's why this is a practice for a oral first. Is it clear to you, Rohan? Yes, sir. Right. So, yeah. Circle je fais, that's what I do. Bolo circle je fais. Now, team, you came to know what is je fais. What is je fais? Tell me. Je fais. I'll do. Fair verb conjugation is je fais, tu fais, il elle fait, nous faisons, vous faites, ils elles font. Circle je fais, that's what I do. अब रोहन अगर आपको मुझे बोलना हो, so for example, if you really want to speak with me and you say, and that's what I do. So what to say in French? Circle je fais. Circle je fais, yeah. Yes. Now, for example, you are in Canada and you go to any, French-speaking restaurant. Maybe you say, that's what I do. Maybe. Ce que je fais. Répétez après ce que je fais. Répétez après ce que je fais. Ce que je fais. Ce que je fais. आपका flow होना चाहिए French में. Ce que je fais. Ce que vous faites. Répétez après moi. Ce que vous faites. What do you do? That's what you do. Now, for example, that's what you do in your daily activities. Ce que vous faites dans votre vie quotidienne. C'est clair. Yes. What tu fais. C'est clair.
Akadim, don't you think so? If Yeah. we work for grammar very gradually and we're not picking this pattern, so don't you think so? Now, for example, okay, if I explain to fat verb and I will say je fais, okay, which I already explained, and then I will not use these terms of conversation, and dramatically I will enter in the next verb. So don't you think so? You will speak French? No, you will not speak French. No. See, you will speak French the moment we'll pick one verb, and with the help of one verb, we'll play a conversation. The conversation you do in your daily activities, then only you can pick the pattern first. Now, for example, you will say, personally, I do this thing personally. Personally, what I do. Now, for example, you want to make a line. Personally, what I do. Personally, that's what I do. Personally, that's what I'm looking forward. What I can say, personnellement, Personnellement. ce que je fais. Personally, that's Oui. what I do. Now, for example, Rohan, if you want to say, personally, that's what I'm looking forward. So what you will do? What you will say? Je fais personnel. Je fais personnellement, exactement. Très bien. Or either I can say personnellement, ce que je fais. One is je fais personnellement, but if I want to use some smart lines, I can say personnellement ce que je fais. C'est clair, team. Is it clear? Personnellement, Personnellement, je fais. ce que je fais, ok. C'est clair, team. Personnellement, ce que je fais, ok. Now, répétez après moi. Now, for example, if I asked you, dites-moi votre vie quotidienne. हमने क्या था अभी dis-moi votre vie quotidienne? Yeah. Let me write it down. If I asked you, Shailesh, dis-moi वो vie quotidienne. Tell me your daily dites-moi. Dites-moi vos vies quotidiennes. Tell me your daily activities. Say Claire. Is it clear? Yes. So, Claire. Shailesh, you have to repeat after me. You will say, okay. अब टीम एक मैं आपको vocab दे रहा हूँ. रोहन हम movement कर रहे हैं. Say Claire, s'occuper. Occupy. Occupy is my verb to take care. Occupy team. Occupy. Occupy is my verb to take care. देखो मैं क्या कर रहा हूँ. See, जब हम conversation को use करते हैं, when we use the conversation, what do? You use a lot of vocabulary. I have to handle. See, repeat after me. Devoir. Devoir is my verb to must. Devoir. We'll work for now. Devoir is my verb to must. Clear? S'occuper is my verb to take care. Say Claire. D'accord. S'occuper is my verb to take care. Devoir is my verb to must. Is it clear to you? Yes, sir. We have done deed verb. Rohan, can you tell me deed verb conjugation? Yes. Tell me deed verb conjugation. Diva. Je dis, tu dis. Have you done? Yeah. Je Je dis, tu dis. tu dis, Il dit. nous Nous disons, dit. Nous vous disons. dites, Vous disons. and elle dit. Is it clear to you? I understand. Yes. See, these are terms which are very important, but these are terms which are very important terms, right? So what is fair verb conjugation? Tell me. What is fair verb conjugation? Tell me. Je fais. See how we can learn the concept of fair verb. Je Je fais, tu fais, fais. Elle tu fait. fais, Nous faisons. elle fait, Elle nous faisons, faisons. vous Nous faites, faisons. Nous faites. ils font. Now we are working for the word verb. See, we are not Acha, we are not doing the verb like only we will learn the verb and no. We are working we will learn the verb with the help of the conversation. Is it clear to you? So
We Yes, sir. devoir. Devoir is a verb to must. So repte après moi, je dois is to I must. Repeat after me. Tu dois is to you must. Elle doit is to he she must. Nous devons, vous devez, and elles doivent. Is it clear to you, my friend? So repeat after me. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, elles doivent. So repeat after me. Devoir is my verb to must. Repete après moi. Devoir Devoir. is my verb to must. So repeat after me. Je dois, Je dois. tu dois, Elle elle doit. doit. Clear? Elle Nous doit. devons. Nous devons. These are the verbs which we have to understand. Vous devez, elles doivent. For example, if I ask you Shailesh, for example, Shailesh, देखो मैं यहाँ पे दीर verb use करूंगा, fair verb use करूंगा, the verb I will use, and s'occuper verb, because we will work for 4 verbs today. See, whatever verbs which we'll do every day, we'll play a conversation so that you come to a concept like how we can use this. Dire is a verb to tell. If I ask you, Shailesh, dites-moi, mademoiselle. Dites-moi, mademoiselle. Tell me, miss. Mademoiselle is miss. Dites-moi, mademoiselle, vos activités. Vos activités. Répétez après moi. Vos activités quotidiennes. Quotidiennes. Now, for example, I asked you, dites-moi vos activités quotidiennes. If I asked you, so you will say, dites-moi vos activités quotidiennes. Répétez après moi, s'il vous plaît. Dites-moi, Vos activités quotidiennes. Then you will say, ma vie quotidienne. बोलो मेरे साथ आप, शैलेश. Ma vie quotidienne. My daily active, my life, ma vie quotidienne is जो my life activities. Ma vie quotidienne. लैंग्वेज कैसे आएगी? जब आप लैंग्वेज को मेरे साथ बोलोगे एंड कंसेप्ट बोलो ma vie my life is very very tough. If you'll say ma vie quotidienne est très dur we have hard. Très is very très. Repeat after me. That's how you can learn the concept of the language. Très is very dur. Dur is my verb to hard. If you will say, now for example, I asked you, Shailesh, mademoiselle, dites-moi vos activités quotidiennes. If I can say, dites-moi, mademoiselle, vos activités quotidiennes, you will say, monsieur, répétez après moi, monsieur. Quotidienne est très dur. Ma vie quotidienne est très dur is my verb to hard. Then we'll say, Shailesh, je dois. अब आ गए हम I must पे. See, whatever verb which we are doing, we play a conversation. Je dois. I have to handle. What to say handle? S'occuper. S'occuper is my verb to take care, to handle. S'occuper. Répétez après moi. S'occuper. Team, बोलो मेरे साथ. S'occuper. S'occuper is my verb. Je dois s'occuper. Répétez après moi, s'il vous plaît. I. S'occuper is my verb to take care, to handle. S'occuper. S'occuper is my verb to take care. Je dois s'occuper. Maybe you will say my kids. You will say mes enfants.
I have to take care of my kids. Je dois s'occuper mes enfants. C'est clair? Je dois s'occuper mes enfants. Je dois s'occuper ma famille, my family. Je dois s'occuper ma famille, my family. Is it clear to you, team? Yes, sir. So let's have a Yes, conversation between Kamal and Shailesh. Kamal, you have to ask the question from Shailesh. Dites-moi, mademoiselle, vos vie quotidienne. Polo, vos activités quotidiennes. Dites-moi. Dites-moi, mademoiselle, vos activités quotidiennes. Then what you will say, Shailesh? Ma vie quotidienne. Ma vie quotidienne est très, très, très dure. Very good. Exactement. Je dois s'occuper mes enfants. Répétez après moi. Je dois s'occuper mes enfants, Ma famille. Ma famille, It means I have to take care of my kids, my family. my family. एक हमारा वर्ड होता है टीम ताश मेनाजेर. रेपते après moi. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. That's how you देखो ड्रामेटिकली पैटर्न पिक कर रहे हो आप. ताश रेपते après moi. ताश ताश c'est dire quoi? C'est votre task. Tâche ménagère. Répétez après moi. Tâche ménagère. Repeat. Tâche ménagère. Tâche ménagère. Tâche, अभी समझ आया आपको? अभी Tâche ménagère. ताश मेनाजेर क्या होता है आपका? घर का काम. ताश क्या होता है? टास्क. ताश इज योर टास्क. ताश मेनाजेर का मतलब क्या होता है? द वर्क विच यू आर डूइंग इन योर घर, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों का टेक केयर करना. दिस इज कॉल्ड एज ताश मेनाजेर. ताश डोमेस्टिक वर्क. यस, ताश मेनाजेर से रिक्वायर योर हाउसहोल्ड वर्क. So Kamal will ask to Shailesh, oh, tu dois, you have to, tu dois, informal conversation, you have to tu dois faire is a verb to do. करा तो हमने faire. See, we are picking the verbs जो हमने अभी करा. Tu dois faire les tâches, the task, les tâches ménagères. Is it clear to you, team? Yes. So this is a conversation. Oh, Kamal is a tu dois, you have to do the household work. Tu dois faire les tâches ménagères. Les tâches ménagères, c'est de quoi your household work. Say clear, my team. Yes, sir. Shailesh, is it clear to you? Yes, sir. Tâche. See, I'm trying my best to give you a pattern wherein you speak French. Say clear. Oui. So répétez après, tu dois faire les tâches ménagères. Répétez après moi. Tu dois faire. Oh, tu dois faire les tâches ménagères. je, Now let's have a conversation between Jyoti, Shailesh and Kamal. Kamal will ask to Shailesh. Dites-moi, mademoiselle, vos activités quotidiennes. Bolo. Dites-moi, mademoiselle, vos activités quotidiennes. Kamal, then Shailesh will say, oh, ma vie quotidienne est très dure. Répétez après moi. Oh, ma vie quotidienne est très dure. Je dois s'occuper mes enfants, ma famille. Je dois s'occuper mes Mes enfants. En sound is on enfants. and S and E we have to combine. Okay, mes enfants. Répétez après moi. Mes enfants. Mes enfants. Ma famille. Ma famille. Excuse me, sir. Yes. So, like, जो इस sentence है, je dois s'occuper mes enfants, ma famille. इसमें अगर हमें किसी और को बोलना होगा, so it will be like वो doit s'occuper. Exactement. Vous devez. Because we have the verb, vous devez s'occuper. You have to take care. Vous devez s'occuper. तेरे infants, अगर वो बोल रहे हैं तो वो enfants. Your, what's वो? Rohan? Your, Okay. plural, right? Rohan, very simple pattern. अगर आप see, once you will rewatch the session again and you will pen down. Yes, sir. Because see, the moment you will receive the session in your YouTube, the remote control would be in your hand.
You can pause the session, you can write it down, and you can understand, right? So, vous devez s'occuper vos enfants. If you're asking, you have to take care of your kids. Vous devez, you have to, in terms of formal. S'occuper, vos is yours, vos enfants. C'est clair, Rohan? Votre famille. Claire, sir. So, vous devez s'occuper vos. Is not votre. What होता है singular के लिए, but your infants. Plurial. So, votre, वो. So, vous devez s'occuper vos enfants. C'est clair, Jyoti? Yes, sir. Shailesh? Yes, sir. Abhi? Yes, sir. Gagan ji? Vous devez s'occuper vos enfants. C'est clair? Claire, sir. C'est clair. Now, over here means, no, you see, oh, then Jyoti will enter and she'll say, oh, tu dois faire les tâches ménagères. Bolo, Jyoti. Oh, Oh, toi, tu fais les tâches ménagères. Concept समझ आया आपको team? Yes. Then Shailesh will say, oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Je dois faire, I have to handle. समझ आ रहा है आपको? So, Rohan, I have to Yes, handle, sir. I have to do. Je dois faire tous les choses. tout होता है all. tout क्या होता है? So, what I would say. So, Rohan, tout होता है all. tout les choses क्या होता है? Things. The things. La, le. La is used for masculine the. La is used for feminine the. And le is used for plural the. The things. बहुत सारे the हैं. Le shows. Shows we have things. Is it clear to your team? Yes, Rohan, sir. Yes, sir. clear. Team, yes. let me explain to you how you can start with this. The moment you will receive the recording, right? You have to rewatch the session 4 to 5 times. I'm telling you that's a reality. And you will get a flow. See, the moment you start a recording, watch, pause, then speak. Watch, pause, then speak. Is it, just say for example, the listening is going on. You're listening. Oui, mademoiselle, je dois faire tous les choses, then pause the session. Then repeat. Okay, oui, mademoiselle, je dois faire tous les choses. That's how you have to practice for this. C'est clair? Claire. The more you will watch the session. So, why, mademoiselle? Oui, mademoiselle. Répétez après moi, Shailesh. Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. अब रो के बोलो. Je dois faire tous les choses. बोलो. Je dois Je faire dois toutes les faire choses. toutes les What is two? choses. Two is my all. Two is my all. Les choses. The things. I have to do all the things. Je dois faire tous les choses. Je dois faire toutes les choses. Is it clear? Yes. समझ आ रहा है टीम आपको? ये हमारा Yes, कॉन्वर्सेशन है, कल हम इसको लाइव करेंगे. तो आप बोलोगे, ओह, इट इज वेरी सैड. कमल बोलेंगे, ओह, c'est très triste. Say it is, this is Très very triste. très triste, we have said. Sad. C'est très Very triste. sad. C'est très triste. C'est très It is very triste. sad. So एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हमने किया है जो हमने वर्ब किए हैं. What, see, we have done the verbs and we play a very small theater between 3 candidates. Tomorrow we can do a live. जैसे for example, sorry, tomorrow for example, conversation between Kamal will say, dites-moi mademoiselle vos activités quotidiennes. बोलो कमल. Dites-moi, mademoiselle, vos activités quotidiennes. Then what you will say, Shailesh? Ma vie quotidienne est très dure. Ma vie quotidienne est très dure. Je dois s'occuper mes enfants, ma famille. Je dois s'occuper mes enfants, ma famille. Mes enfants, ma famille. Mes enfants, ma famille. Then Jyoti will say, oh, tu dois faire les tâches ménagères, mademoiselle. Oh, tu dois faire les tâches ménagères, Mademoiselle. mademoiselle. Then you will say, oui, mademoiselle, Shailesh. Well, oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Je dois faire toutes les choses.
Je dois faire tous les jours. Tous les choses. Tous Tous les les, choses. I have to do all the things. And Kamal will say, c'est très triste. C'est très triste. Is it clear? अभी छोटा सा conversation किया हमने. Clear. Now today, what we have done the verb you have to practice, faire, the var, connectors we have done, personnel mo. See, ये जो हमारा movement है घुमा है A2 और B1 की ओर. Yes. Personnel mo, tu, dabo, sel, moi, afin, the défense, mo, point, the view, connectors जो हमने किया है, which you have to practice. And team, this is the reason we are doing the recordings for this session. And it will pass to you at the end of the session, definitely. But your task is you have to rewatch the recording again and again, because tomorrow I will ask a lot of things from this recording. Is it clear to you? Yes, sir. Rohan? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Okay. So टीम ज्यादा heavy नहीं करते हैं, इसको मैं यहीं पे stop करता हूँ. Practice hard. We have done a lot of concept today. Practice hard and definitely it will help you. But recording से practice करना है आपको. Shailesh, is it clear to you? Yes, sir. All clear. Clear? So I will share the recording. The next few minutes time we'll receive a recording. Watch the recording and we can tomorrow we'll do a different pattern. Okay? Clear? Yes, sir. Yes. Okay. चलो au revoir. आ गया तो. Merci. Merci beaucoup.